Thank you very much. I'm Jacob Asa from UNDP. I would like to invite our authors and discussants for session 2, Francis Vasva, Santosh Nekaspila, Fatuli, Christian Boga, and Mamadou Bobosal. Please take your seats. Okay, and we're going to start with paper number 6, and I think the author is online. If you could please connect the author, Fabrice Nguaneng. Yes. Before taking the floor, I would like to avail of this opportunity to thank African Development Bank, UNICA, and UNDP for this tremendous opportunity he gave me as a young researcher to share my paper with a very distinguished panel. Yes, the title of my presentation is Carbon Dioxide Emission and Industrialization in Sub-Saharan Africa, Fresh Insight from the recent year. I am Fabrice Guégan. I am lecturer at the University of Bamenda in Yaoundé. My presentation will be organized around the following points: the background of the study, the literature review, data, model, and empirical strategy, result, and finally conclusion and recommendation. I will try to, as we know that there is a necessity to save time, I will read my note for that purpose. Yes, you have to know that carbon dioxide emission and industrialization is a tremendous objective to achieve a sustainable development goal. Yes, according to, more specific to the background, industrialization appears to be a cornerstone for achieving development goal as reaffirmed by the African Union Action Plan for Accelerated Industrialization of Africa and Agenda 2063, according to African Development Bank, UOD, and African Union. Industrialization is also an important engine of growth and catch-up, but also associated with harmful carbon dioxide emission and hence with a climate change. This poses a challenge for a sustainable industrial development, particularly for late industrializer and yes, particularly for late industrial country on how to industrialize the continent while also mitigating the carbon dioxide emission. But however, a group of early industrializers, I mean South Africa, Morocco, Egypt, Tunisia, and Mauritius, that are well ahead in their peers, as well as a small group of mainly conflicted countries are struggling to industrialize. And also we have to know that since the years 1990s, the level of carbon dioxide emission has been falling steadily in the world's main development zone and over the world. But based on the World Development Indicator of World Bank, CO2 emission continue to rise in sub-Saharan Africa, as we can see on the graph. You see that for all those regions, the level of CO2 emission is falling, but in sub-Saharan it begins to grow. Now, regarding the existing, our literature review, when going through the existing literature, some gap can be relieved. The first gap is that even though study assess the nexus between industrialization and CO2 emission in Africa, studies focusing especially in sub-Saharan Africa remain very few, with a number of shortcomings mostly related to econometric techniques. And the second originality of this paper for our view is that to our knowledge, no study
to the date has used the new African Industrialization Index to measure the environment impact of industrialization development in Africa. That brings us to present to you our data, model, and empirical strategy. About our data, we use a sample of 46 sub-Saharan Africa, excluding Somalia because of lack of data, mostly related to African Industrialization Index. And the period of study is 2010 to 2019. Regarding our variable, the dependent variable is CO2 emission from liquid fuel consumption, measured in percentage of total CO2 emission. The dependent variable of interest is the new African Industrialization Index, and the alternative one is our traditional variable that is commonly used, manufacturing value added. The purpose of that is to check the sensitivity of our result. 2 minutes, please. And 2 minutes. thank you. Regarding the control variable, we inspire ourselves from the existing literature, urbanization, population in number, GDP per capita, energy, and all our data is coming from world development indicator. Yes, our model is based on the stochastic impact by regression on population, affluence, and technology, named STIPAT framework, developed by Diet and Rosa. For robustness check, we have two models, a static model and a dynamic model. On the static model, we apply a fixed effect regression, and our dynamic model, we use a GMM. Yes, based on our result, we can see that. 1 minute, please. Yes, for all the regression, the effect of industrialization on CO2 emission is greater when using African Industrialization Index as the measurement of industrialization. And when using alternative model, we obtain the same result with GMM. So as conclusion, we can say that the results show that overall, South Africa remain too poor to be green, as industrialization development continue to increase environmental degradation. And this result is consistent regardless the econometric technique used to measure the industrialization development. And also we can see that the magnitude of this effect is greater when using the African Industrialization Index than manufacturing value added. It means that based on African Industrialization Index, the environmental degradation is more greater than what we think or than what we imagine using a traditional measure. As a recommendation, we encourage industrialization transformation that mitigate the impact of climate change and promote environmental sustainability. A vehicle or channel can be a strict environmental regulation combined with an attractive incentive system and strong institution. Ames et Gina Hero, thank you for your kind attention. Merci de votre aimable attention. Thank you very much. And now we'll turn to Francis for a 4-minute discussion, please. Thank you. Thank you so much. And congratulations to Mr. Presenter. In the interest of time, I'll be very brief. As we have seen, the paper makes a significant contribution in terms of the discussions, both academic and policy, regarding the trade-offs between economic growth and climate change. So basically, the author tries to assess how do you achieve socioeconomic transformation, or how do you have social structure transformation using industrialization, but at the same time ensuring that you reduce uncertainty, in this case being caused by the climate change. So as we have seen, he uses very comprehensive data sets, and he uses econometric models. So I will not go through that. I think he does a very good job in terms of those methods that he has used. However, when it comes to his results,
the emphasis seemed to focus on this new index, the Africa Industrialization Index, compared to the MVA, or the Manufacturing Value Added Index, without giving clear explanation as to why this new index is superior to what has been existing. So I think it would be good to really explain why is it that this new index seemed to generate higher coefficients consistently compared to the MVA. Should we say now that MVA is an inferior measure of industrialization? You also make a strong recommendation, a strong result, saying that Africa is too poor to be green. So in this sense, you are saying that Africa cannot actually transform a green industrialization strategy, which I think is contrary to many countries that have developed green growth strategies. So when you look at your results, industrialization affecting carbon emissions, then those results do not support that overstatement that you have given in terms of Africa being too poor. Now, in terms of improvements, I think, as I've said, there's a need really to clarify why the new index is superior to the MVA approach. How is this new index measured? Of course, it is an index, so there are issues to do with cutoffs, there are issues to do with there are issues to do with the selection of indicators that we are selected so that we can actually have confidence in terms of consistency and in terms of uniqueness of your results. In terms of, you end up with a recommendation saying strict regulations, incentives, and strong institutions could help to have industrialization, but at the same time reduce carbon emissions. But that does not come in your model. For example, in your model, you assume that your technology, your A in your equation is exogenous. But how about the quality of governance in these different countries? How about the structure of our institutions? Dr. Kategoka comes from Uganda. If I'm taking an industrialization path where I'm telling a foreign direct investor, please put your factory in a wetland, then from the very start, I've already damaged the environment. So I think it would be good to have some of these issues coming up in your A in the equation, so that you are able to drive your recommendations actually from the model estimations. I don't know whether I still have time. If I have only 1 minute. Lastly, I think there is an issue of indigeneity. You are using population size, you're using urbanization, and you're also using GDP per capita in the same equation. All of those ones have population in there, so you need to check indigeneity. And then lastly, this is a log-log model that you are estimating. And when you go to your interpretation, you don't seem to interpret these as elasticities, but you're interpreting them as unit changes. So I think you also need to check that. Otherwise, overall, it's a very good paper, and I congratulate you. Thank you. Thank you very much, Francis. Very thorough discussion. Unfortunately, we don't have the author of paper 7 with us. She could not come or join us for personal reasons. So we're going to go ahead to paper number 8. And I invite Santosh Nekaspila to present 7 minutes, please. Thank you very much. I think I'm just going to take it from where Fabrice stopped, because I try in this paper analyzing whether institutions and financial development can basically be considered as moderating factors between manufacturing value added and CO2 emission. And no, I'm not going to go in terms of the outline, but I mean, the interesting thing is that Africa is still battling with various socio-economic problems, such as poverty, inequality, and so on. And countries and people are every single day trying to find solutions for those problems, and one of them is to industrialize. But if this is not done in a way that can be green, then we're saying that we are harming our environment. But the question is there a sort of opportunity cost between industrializing and going green and growing?
The answer is, according to our paper, is no, because there's a way you can basically industrialize at the same time while you protect the environment. And that way, we try and understand whether, in fact, institutions and financial development can play a role. The reason why we bring institutions and financial development is because we simply believe that manufacturing, the more you industrialize, the more CO2 emission you produce, the more you harm the environment. If you are well regulated, you are stringent enough, then you are going to ensure that these firms are within the scope of standard international production of CO2 emission, and therefore they are not going to harm the environment as much. In terms of the financial development, we believe that it's possible to overcome the problem of Africa being too poor to green, right? If you don't have enough funds and your financial system is well developed, then you can afford clean technologies. If you can afford clean technologies, then we are saying that you are able to go green, and therefore these can be in fact used as a moderating factor. There's a lot of stuff that have been done. Thank you, Fabrice, for going through them. I'm just going to pass and go to the results. Our results simply indicate that, in fact, when we confirm what the literature finds, manufacturing in value added, in fact, it does increase CO2 emission in Africa. But once more, we find that, again, institutions, good governance, control of corruption, all those are associated with a decrease in CO2 emission. Because these are associated with a decrease in CO2 emission, if we interact them, in our model, Prof, we interacted these with manufacturing value added. This is what Fabrice, you said you should have done. Then we find that if we interact both of them, in fact, the relationship between manufacturing value added and CO2 emission is kind of like an inverse. So it reduces the CO2 emission. Both happens for institutions and the financial development. But we also believe that maybe this is country income level dependent, because we do believe that it's a country income dependent. We went a step further and segregate our sample into two. We find like a low middle income and middle income, and we again find that even in these countries, when we interact institutions and manufacturing value added, they still do have an impact. You can say, for example, that institutions, they play a role in the low middle income countries, and as well as financial development. Here the difference is only the magnitude. To what extent these two can basically be of a good importance in these countries. Once more, we understand that if your country is low technology intensive, or it is a high technology intensive, these might again affect the extent to which financial development institutions can do, in fact, have effect on manufacturing, and we segregate again the data. And we find, in fact, that, if your country is highly or intensively industrialized or technology intensive, then we not that we assume, but then we understand that you invest more in green technologies, or you can afford more green technologies, and therefore you are able to produce with a very minimum CO2 production, as compared to countries that are kind of like low technology intensive. And these can be observed either if you use CO2 emission kilotons or per capita, just for the robustness check. 2 minutes. In terms of conclusion, I will just give you one, because that will be done now. In terms of the conclusion, we in fact find that institutions and financial development, they do reduce like a direct effect, CO2 emission, but not only they do reduce in a direct kind of like a relationship, but they can also be used as a moderating factor. In fact, we prove that it's possible that in Africa, we can continue producing, can continue industrializing, while we also protect the environment, right?
And this is also country level or income level dependent. I mean, with low income countries being a little bit more not efficient compared to high income countries, and also in terms of the technology intensity. This, we understand that it's not easy, because improving institutions is like a long-term structural policy, but it's important that we gradually try, take it easy, one step at a time. We can get to a point where our institutions are really strong enough. If they are really strong enough, we can in fact go green, and this must also go hand in hand with strengthening financial institutions. Now we talk about fintechs. If these fintechs can in fact play a big role, then we can say that we can basically be green. And we must also try and invest in green technologies. I mean, I heard that in the morning here that, green technologies, renewable energies, they have an inverse relationship in this industrialization, but it's needed. If it's needed, then we must try our best to ensure that we invest in green technologies. And thank you very much for the time. Thank you very much, and thank you for keeping within the time frame. Now I'll ask Fatuli to discuss for 4 minutes, please. Thank you. Hello, thank you so much, Jacob. Again, Santos, I want to congratulate you for a very excellent paper. It was very well structured, and the level of literature review is quite in-depth and quite instructive. So I want to congratulate you at that level. On the importance of the paper, this whole day, basically, we've been talking about industrialization and its importance. So for Africa, we see industrialization as an entry point for adding value to our private commodity products. We see it as an entry to job creation. We see it as an entry to increasing our exports. So that's one level. Then the other level, there's this impact, like he said, on carbon dioxide. And then in terms of pollution, in terms of environmental sustainability, we see how climate change affects our various countries in terms of floods and drought and the impact. So in terms of its importance, it's very important and very, very timely. And I think also the paper gives us an opportunity to look in depth as to the complementarities and the trade-offs between the SDGs as well as Agenda 2063. So it is indeed a very important and timely paper. On the analysis in its literature, I did mention that it is very well researched. The literature review is very exhaustive, very rich. And one thing that the author used, he talked about policy and regulations, like for governance, for institutions. Instead of the traditional corruption, I had him mention corruption in his delivery, but in the paper, instead of corruption, he introduced policies and regulations, the implementation of those regulations as a means of promoting people to adhere to carbon dioxide reduction. Another thing that he added that is new was then he stratified the model to include income class, low income countries and high income countries, and then included technology intensity. I think those are in terms of the position of the paper in the literature, something that he added. If not, the topic is well researched in terms of environment, industrialization and environment, but then he added those factors: institution, income class, and technology intensity. On the methodology, he used two-step GMM, and that's the innovative side, whereby he then added, it enabled him to use manufacturing as well as GDP, both as independent variables, because GMM does address that factor. So that's the part he used. Then he used data from 2005 and 2020. But what was not clear in the discussion was which countries he was referring to. Is he referring to African countries, or is he referring to whole countries around the world? It's not clear in the coverage of the
of the countries. And that has an impact, of course, on the analysis and the recommendations that would come. So it's very pertinent, like you said, some of the key variables are like financial development and institutions, they came out as statistically significant, and they also intuitively have the right sign. Reading this, sometimes I have to say that in terms of financial development, there seems to be a confusion between financing and financial development. You may want to look at it, because if you look at the recommendations in terms of having a sovereign fund, those are financing, not necessarily finance and development. So you may want to look at the way you interchangeably use financing and financial development. On the recommendations, like I said, the recommendations that he came out with is quite pertinent, talking about environmental friendly policies and enforcement, not only policy, but enforcement, and then proposing that for technology to invest, have a sovereign fund that would invest, that would be used to invest in technology or green growth. Now, in terms of how I believe the paper can be improved, I think, as I said, in terms of statistics, it is very strong, very, very interesting, very well researched. But then, like for instance, the purpose of this conference is to inform policy. How can we use research work to inform policy? So build it around the issues that are in the development arena. Link it to the SDGs, link it to Agenda 2063, link it to the Paris Accord, so that when you come out with your recommendations, it is more meaningful to the policymakers. Two, when you do some research and you find these are the findings, have an institution to just compare with what is actually, what do you see on the ground? Like for instance, the paper is saying that high income countries are the ones who are serving more as a moderating factor. High income country, if you talk about Africa, if you look at South Africa, 90% of their energy is from coal. They're not moderating. And they have all the policies. If you look around the world, you look at the United States, you look at Germany, you look at China, those are high income countries. They're not moderating. So how does that relate to what you're saying? At the same time, maybe another point that I would want to say is that the burden seems to be on low-income countries always to find a solution. Because you're saying low-income countries should invest more on technology. Low-income countries should pollute less. If you look at the climate summit in September in Nairobi, that is what exactly African countries were saying, that the onus is not on us. We are at a stage of development where we need to use our petrol, we need to use our coal. It's not on us to solve the problem. Yes, it's true that when there is a problem, the burden is more on low-income countries, but then for solution, this study, like many others, would put the burden on low-income countries to find a solution. And that's the irony that you want to look at. Just maybe the last point, like I said in the paper, you talked about low income, you talk about high income, but then we're talking about industrialization and carbon dioxide emission. So maybe you want to look at also oil producing and non-oil producing country. You want to look at industrialized and non-industrialized country, so that can give you a deeper perspective. That is not to take away from the excellent paper that you have prepared. Congratulations. Thank you very much for an excellent detailed discussion and very helpful. We're going to proceed with paper 9, and we have Andre Dumas joining us online virtually. Oh, you're here. Okay. Well, go ahead, please. 7 minutes. Merci pour la parole donnée. Please, French. Merci pour la parole donnée. Je commencerai par remercier les organisateurs de cette conférence de nous avoir donné l'opportunité de présenter les résultats de notre travail. Le travail que nous allons présenter s'intitule les politiques d'industrialisation et performance des entreprises, une évidence de la politique de protection de l'environnement au Cameroun. Et ici, nous cherchons ici à essayer de montrer
comment est-ce que les entreprises peuvent intégrer les politiques de l'environnement dans leur processus de production. Parce qu'il savait depuis pratiquement près de 2 décennies que les idées concordent à dire aux entreprises, à dire que les secteurs privés devraient intégrer les politiques de protection de l'environnement. Or, dans notre contexte, nos entreprises sont, le secteur privé est en majorité constitué des petites et moyennes entreprises. La question qu'on se pose, à savoir, est-ce que nos petites et moyennes entreprises que nous avons, qui souffrent déjà des problèmes de financement, qui souffrent des problèmes de trésorerie, ils ont la capacité à pouvoir intégrer les politiques de l'environnement et les politiques de protection de l'environnement dans leur processus de production. À cette phase, on se rend donc compte que beaucoup des pays ont mis sous pied les législations permettant d'encadrer la protection de l'environnement. Est-ce que ces entreprises, au vu dont des politiques sont mises sous pied, est-ce que les entreprises mettent cela en pratique? Sur le cas du Cameroun, par exemple, il y a plusieurs politiques qui ont été mises sous pied, mais avec ces politiques, on se rend compte que seulement 24% des entreprises essayent donc de mettre en pratique les politiques de l'environnement. Et lorsqu'on regarde un peu les comparaisons par rapport avec d'autres pays, on voit que ce n'est pas seulement le problème du Cameroun, mais dans d'autres pays africains, cela existe. Par exemple, en regardant peut-être un autre pays comme le Ghana, au Ghana, il n'y a que 39% des entreprises essayent donc d'intégrer des politiques d'environnement dans leur processus de production. Alors au Cameroun, nous sommes à 24% et c'est 17% au Nigeria. Au vu de cela, plusieurs chercheurs donc, se sont attelés donc à la question à pouvoir s'investiguer sur les politiques de protection de l'environnement au sein des entreprises. Certains montrent que l'intégration des politiques d'environnement dans le processus de production des entreprises peut pousser les entreprises à innover, peut les pousser à avoir d'autres opportunités de vendre ou bien améliorer leur production. Aujourd'hui, dans cette littérature, nous avons posé la question, quel peut donc être l'effet dans l'adoption des politiques de protection de l'environnement dans les entreprises et sur la performance des entreprises. Cela nous motive davantage parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, entre 2009 et 2016, il y a eu une croissance à 123% de l'activité industrielle. Donc, en se posant dans cette question, nous sommes basés donc sur les données secondaires qui existaient pour pouvoir essayer de voir si les entreprises, le peu d'entreprises qui adoptaient les politiques d'environnement et parvenaient à avoir des meilleures performances comparativement à ceux qui n'avaient pas adopté. Nous avons utilisé donc une base de données qui existait, qui était peut-être la seule qui avait les questions de l'environnement un peu plus fournies. Avec dans cette base de données, nous avons étudié les techniques économétriques dont nous attendons par là-dessus. Au sortir de là, ce qui nous a davantage aussi motivé en observant les statistiques de ces données, on se rend compte que le rendement de la capacité productive des entreprises qui avaient adopté les politiques de l'environnement était beaucoup plus élevé que les entreprises qui n'avaient pas adopté. Que le chiffre d'affaires des entreprises qui avaient adopté les politiques de l'environnement en moyenne était plus élevé que les entreprises qui n'avaient pas adopté. Certes, que le coût de fonctionnement des entreprises qui avaient adopté était plus élevé que le coût de fonctionnement des entreprises qui n'avaient pas adopté les politiques de l'environnement. En faisant donc une analyse économétrique, on s'est donc rendu compte que les entreprises qui avaient adopté les politiques de l'environnement avec une marge de performance largement supérieure par rapport aux entreprises qui n'avaient pas adopté. Et là, nous avons essayé donc d'utiliser plusieurs techniques pour voir si nos résultats étaient pertinents. Après l'analyse de plusieurs résultats et après l'utilisation de plusieurs techniques d'analyse, nous avons trouvé les mêmes résultats. Donc, ça montre que l'adoption des politiques de l'environnement au sein de l'entreprise contribue donc à accroître
la performance de l'entreprise. Certes, ça contribue à accroître aussi le coût de fonctionnement de l'entreprise, mais au final, lorsqu'on a essayé de vérifier aussi bien au niveau des coûts, au niveau de la performance, au niveau de la profitabilité de l'entreprise, on s'est rendu compte que l'entreprise qui intégrait les politiques d'environnement avait plus d'avantages que les entreprises n'avaient pas intégré ces politiques dans leur processus de production. Ici, cette adoption des politiques d'environnement était, il s'agissait pour les entreprises de mettre sous pied soit une structure d'études d'impact au sein de leurs entreprises ou de mettre un budget de gestion des problèmes environnementaux dans leur entreprise, ou bien de mettre un système de recyclage, de mettre un système de recyclage. Donc, nous sommes donc arrivés dans une conclusion que l'adoption des politiques de l'environnement reste encore faible au Cameroun. Avec nos données que nous avons, c'était à 17%, ça reste faible. Mais le peu d'entreprises qui avaient donc adopté ces politiques avaient des résultats, ils trouvaient les résultats favorables au niveau de leur performance, aussi bien au niveau de leur capacité productive. Donc, en guise de recommandation, ici, il est question donc que nous pouvons donc dire aux entreprises qu'ils ont la capacité de pouvoir intégrer les politiques de protection de l'environnement dans leur processus de production. Car cela pourra leur permettre, s'ils ont mis sur pied le processus de recyclage de leurs déchets, ça peut leur permettre d'avoir les produits de qualité. Ça peut leur permettre aussi d'avoir les produits dérivés qui sont de nouveaux produits sur le marché qui peuvent peut-être leur permettre de créer des marchés potentiels qui n'existaient pas ou de leur permettre d'avoir un surplus sur l'ensemble de leurs performances par rapport aux entreprises qui n'avaient pas mis sur pied ces processus ces politiques de l'environnement. Au niveau du gouvernement, il serait nécessaire peut-être pour le gouvernement de mettre sur pied certaines politiques pour encourager les entreprises ou pour contraindre les entreprises à mettre sur pied les politiques adopter les politiques de protection de l'environnement. Par exemple, au Cameroun, l'État a mis sur pied peut-être une politique d'accompagnement des entreprises qui est en train d'être préparée. Dans cette politique d'accompagner le financement de l'entreprise, qui est appelée la garantie, la politique de garantie que l'État est en train de mettre sur pied pour pouvoir accompagner les petites entreprises. Étant donné que ce sont des petites entreprises, on peut les contraindre à la base pour bénéficier de tels avantages. Vous pouvez d'abord mettre sur pied les politiques de protection de l'environnement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. We'll now invite Mr. Christian Boga to discuss the paper. 3 to 4 minutes, please. Avant tout propos, je voudrais dire merci à l'auteur de l'article qui a traité d'un thème très important, un thème d'actualité, et il a bien traité, et je voulais également le féliciter et le remercier pour cela. Et donc, cet article, comme on l'a dit, ce papier s'effectue à évaluer l'effet de l'adoption des politiques de protection de l'environnement sur les entreprises camerounaises et sur leurs performances. Et donc, dans sa démarche, il utilise une méthode économétrique très solide qui lui permet de corriger tous les différents biais qu'il pourrait avoir, notamment avec les différents types de données, ce qui est à mettre à son actif, parce que cette méthode permet de lever tous les équivoques sur les différents... voilà, pour pouvoir montrer que les résultats sont robustes. Mais toutefois, dans l'article, quand je l'ai lu, il y a quand même des aspects que j'ai relevés qui méritent des points d'amélioration. Mais tout d'abord, je vais d'abord insister sur la pertinence du thème. Son originalité est originale en ce sens qu'il se situe dans le cadre de l'agenda 2030 des ODD et qui met surtout en exergue, quand on sait le rôle qui est dévoué au secteur privé pour pouvoir améliorer la tête des ODD, surtout que nous sommes dans la dernière décennie. Donc, le secteur privé peut permettre d'améliorer l'atteinte des ODD si effectivement le secteur privé s'y met. Et c'est ce à quoi, c'est dans ce contexte-là que se situe son article. Voilà pourquoi je l'ai dit que c'est vraiment un thème d'actualité. Et maintenant, pour revenir sur les pistes d'amélioration de l'article, il est important de préciser que l'article, dans sa formulation, reste un peu évasif sur certains aspects, notamment dans la revue de littérature. L'article est... La revue de littérature n'est pas trop récente, elle est un peu... Et il y a un article
qui ressemble très pour trait à l'article qui est traité ici, mais qui n'est pas par contre cité dans la revue de littérature. Donc, je vais certainement lui envoyer l'article pour qu'il mette sa revue de littérature à jour, parce que l'article traite, c'est carrément le même article, mais ce n'est pas cité dans la revue de littérature. Donc, il faut qu'il fasse une mise à jour de la revue de littérature pour cela. En termes méthodologiques, en termes de données, l'article est bien parce qu'il utilise des micro-données qui est basé sur des entreprises pour pouvoir non seulement analyser l'effet d'adoption ou non des politiques environnementales sur la performance, sur la productivité et également le coût lié au fonctionnement des entreprises quand celles-ci s'engagent dans une démarche d'adoption des mesures environnementales. Mais il va plus loin encore en nous donnant le coût lié à la non-adoption de ces pratiques environnementales. Donc voilà ce que ça fait. Mais l'une des difficultés dans cet article, c'est la base des données. Parce que cet article travaille sur des données un peu anciennes, très anciennes, de 2010 à 2011. Et c'est pourquoi, quand il nous dit que 17% des entreprises du secteur manufacturier sont enclines à pouvoir adopter les pratiques environnementales, ça peut se justifier parce que c'était bien avant l'adoption de l'agenda 2030. L'agenda 2030 a été adopté en 2015. Quand on sait que depuis 2015, on a fait beaucoup de sensibilisation, donc c'est tout à fait normal que si on refait la même étude avec des données récentes, c'est clair que les données vont changer. On n'aura pas les mêmes proportions parce qu'en 2010 déjà, 2011, 17% des entreprises du secteur privé étaient enclines à adopter les mesures de protection de l'environnement. Donc, si on est maintenant en 2020, bon, ça va changer. Et donc, je conseillerais que l'auteur, si c'est possible, qu'il travaille sur une base de données actualisée pour pouvoir nous permettre de faire de bonnes analyses et prendre des mesures de politique économique qui sont actuelles, adaptées au contexte actuel. Donc ça, c'est ma première recommandation que je fais. La deuxième recommandation, c'est aussi que dans son article, il se base sur, dans son échantillon, il se base sur son échantillon est majoritairement dominé par les entreprises, par le secteur des services, contrairement au secteur des entreprises manufacturières. On sait que dans le secteur des entreprises manufacturières, on va plus d'industrie, donc les entreprises qui sont plus en relation avec ce qui est environnement. Donc tu gagnerais si c'est possible, à renverser dans ton échantillon à même plus d'entreprises qui sont dans le secteur secondaire que des entreprises dans le secteur tertiaire. Parce que ton échantillon est majoritairement dominé par le secteur tertiaire. Donc, c'est ce qui pourrait aussi expliquer le taux, comme on appelle la faible proportion des entreprises de ce secteur-là à pouvoir adopter des politiques environnementales. Excusez-moi, on doit finir. OK, j'ai fini quasiment. L'une des difficultés, c'est aussi que l'article, il est beaucoup académique et l'auteur s'effectue à faire beaucoup de démonstrations, de méthodes académiques, mais il fait très peu de recommandations économiques et il ne le lie pas aux ODD. Les ODD environnementaux, on les connaît, l'ODD 12, 13, 14, 15, donc aucun lien avec les ODD. Donc l'auteur gagnerait franchement à pouvoir travailler ce côté-là et surtout, il gagnerait à pouvoir densifier ses politiques de recommandations économiques parce que sur cet aspect-là, il reste un peu muet. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire, qu'il densifie ses politiques de recommandations économiques. Je vous remercie, mais je vais terminer pour le féliciter et dire que c'est un très bon article. Toutefois, s'il peut travailler sur une base de données actualisée, franchement, ça sera vraiment un très bon article. Je vous remercie. Okay, now to the final paper, paper number 10. I believe we have Agbemo Balogan virtually. Okay, while we wait for the final presentation, are there any quick questions from the floor for the three presentations we've heard so far? Yes, over there, please. Thank you so much. My name is Josephina Balang. I'm an economic analyst, UNDP South Sudan. My question is to the last presenter, actually. He mentioned that for some of the countries that adopted environmental protection methods. Okay, my question is to you, thanks. Yeah, so you mentioned in your data that for some of the countries, you mentioned Ghana, I think 34%. You mentioned Nigeria, which caught my attention, 17% of all the companies in Nigeria, that the total companies that embrace environmental protection measures.
and then their output, are much better. So I was just wondering, Nigeria is quite a big, maybe I would safely say an emerging economy within the continent. 17% is quite small. I was wondering, what are the factors that could have contributed to a big country like that within the continent to only have 17% of the companies embracing protection measures, environmental protection measures? What could have been those factors? Is it governance, regulatory, lack of regulatory framework? I really want to understand that. Thank you. Thank you. Voulez-vous répondre? I want to speak in French. Oui, et en ce qui concerne les statistiques données par rapport au pays, ce sont les statistiques et généralement des études antérieures qui ont démontré cela. Ce ne sont pas des études que nous avons fait sur le terrain, mais ce sont les recherches antérieures ceux qui ont travaillé sur le Nigeria et le Ghana, qui ont présenté les résultats des études en disant que au Ghana, par exemple, il y avait 39% des entreprises qui mettaient évidemment en œuvre les politiques de protection de l'environnement dans leur processus de production. Et aussi, au Nigeria, ils avaient trouvé un résultat de 17%. Les 17% exposés, premièrement, étaient fonction de leur échantillonnage. Deuxièmement, comment est-ce qu'eux, ils avaient capté la politique de protection de l'environnement? Parce que si ils n'ont pas capté, ils n'ont pas posé les questions à pouvoir capter toutes les dimensions, ils peuvent avoir des résultats assez faibles, mais on se fie à leurs résultats parce que c'est un résultat qui ont été publiés. C'est un peu ça notre préoccupation. Nous n'avons pas travaillé spécifiquement sur le cas du Nigeria. Merci. Thank you very much. Can we have paper number 10 ready? OK. Bonsoir, Monsieur Zedab. Donc, mon papier est intitulé « Développement durable et industrialisation en Afrique, un défi pour les économies ouest-africaines ». Il faut dire que depuis quelques décennies, les politiques publiques sont centrées sur l'industrialisation. Et alors, les organisations internationales aussi ont trouvé que l'Afrique ne peut pas se développer sans le développement industriel. Donc, c'est en ce sens qu'ils ont montré que ce développement industriel-là constitue un catalyseur pour la croissance économique en Afrique. Un catalyseur en ce sens que ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer de l'innovation et ça permet aussi de mettre un accent sur le bien-être des populations. C'est en ce sens que quand nous prenons la littérature montre que les pays développés ont pris un modèle de croissance économique qui a engendré des conséquences sur le changement, sur la nature en détériorant le climat et aussi qui a un effet énergivore sur la production. Donc, c'est en ce sens que nous avons poussé notre curiosité à savoir si l'on considère l'industrialisation comme un moteur de la sous-région en particulier, afin de réaliser l'ODD 9, qui met l'accent sur le développement industriel durable, qui favorisera la croissance économique, une plus grande inclusion sociale et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Alors, l'objectif de ce papier est de mesurer ou encore d'examiner l'impact du développement durable sur la qualité de l'environnement. Pour ce qui concerne la méthodologie, nous sommes basés sur le modèle théorique qui met l'accent sur la population, le PIB par tête, l'intensité énergétique et l'intensité carbonique. Mais en se basant sur les travaux de Lin et Hall, nous avons introduit la valeur ajoutée manufacturière pour capter en ce sens le développement industriel. Alors, nos résultats montrent que
il y a une corrélation positive entre le développement industriel et les émissions de CO2. De même, il y a aussi une corrélation positive entre l'intensité énergétique et l'intensité carbonique par rapport à l'émission de CO2. Alors, il serait intéressant que le modèle d'industrialisation des pays en développement tienne compte de cette relation-là qui existe entre l'émission de CO2 et le développement industriel d'une part, et aussi les émissions de CO2 et l'intensité énergétique et l'intensité carbonique pour construire leur développement industriel sur ce modèle-là. Alors, pour ce qui concerne les recommandations, il faut dire que l'industrialisation doit se faire dans ce sens que les pays africains ne doivent plus répéter les erreurs des pays industrialisés, mais tout en mettant l'accent sur la qualité de l'énergie qui sera utilisée dans l'industrie, et aussi promouvoir les initiatives pour promouvoir l'industrialisation, et aussi promouvoir la décarbonisation et encourager l'efficacité énergétique dans l'industrie, et enfin restaurer le bouquet énergétique afin d'encourager les énergies propres, gage d'un développement industriel sans effet sur l'environnement. Alors, mesdames et messieurs, voilà, ainsi prend fin ma présentation. Je vous remercie. Thank you so much, and thank you for being quick. We have just 5 minutes for discussion by Mamadou Bobosao. I believe he's here. Yes, please. Merci, c'est le modérateur. Merci, chers participants. Je voudrais tout d'abord féliciter Monsieur Mangalom pour la qualité de l'étude qu'il vient de nous présenter, surtout pour la pertinence des résultats et des conclusions auxquelles il a abouti. S'agissant du choix du thème de l'étude, je pense que, comme il l'a dit, l'auteur s'était proposé de faire une analyse de l'impact de l'industrialisation sur les émissions de carbone en Afrique de l'Ouest. Le thème me paraît plus que pertinent et d'actualité au regard de toutes les discussions que nous avons eues depuis le matin à la séance d'ouverture jusqu'à maintenant en ce qui concerne les enjeux liés à l'industrialisation de l'Afrique pour accélérer le développement, créer des emplois valorisants et répondre aux aspirations de les populations, mais également pertinent et d'actualité au regard des bouleversements que connaît la planète entière relativement aux effets de changement climatique, largement liés justement à l'industrialisation. C'est là où je pense que la réflexion, l'analyse peut contribuer à aider les décideurs politiques en Afrique de pouvoir intégrer cela pour essayer de promouvoir l'industrialisation, mais payant aussi à limiter l'impact sur la nature. Ceci dit, si on regarde l'intitulé tel que formulé de l'étude « Développement durable, industrialisation en Afrique et défis pour les économies d'Afrique de l'Ouest », on pourrait relever un petit décalage entre l'intitulé de l'étude et le contenu qui est focalisé sur l'analyse de l'impact entre l'industrialisation et les émissions de CO2. Je pense qu'il y aura peut-être intérêt à revoir le thème de manière à ce qu'il y ait plus de cohérence, que l'intitulé renvoie plus au contenu tel que par rapport à la formulation actuelle. Pour la conduite de l'étude, comme cela est requis en pareille circonstance, l'auteur a essayé de faire une large revue de la littérature, mais là aussi on peut relever un léger décalage dans la mesure où il a plus
fait référence à des études, à des publications portant sur le lien entre l'industrialisation et la croissance, et moins sur le lien entre l'industrialisation et les émissions de gaz, les émissions de CO2. Peut-être parce que la littérature à la matière est peut-être moins abondante dans le contexte de l'Afrique, ou peut-être aussi le décalage observé en amont peut-être a favorisé cela. Mais toujours est-il que il y a un petit travail d'harmonisation qui donnerait plus à faire à ce niveau-là, qui donnerait plus de valeur ajoutée à l'étude. Sur la méthodologie, il faut dire que l'auteur s'est efforcé à travailler sur la base d'un échantillon relativement significatif avec des données relativement récentes, puisque portant sur 12 pays d'Afrique de l'Ouest et sur la période allant de 1990 à 2019. Et il s'est appuyé, il s'est appuyé sur les outils classiques, les modèles pour analyser les relations et tester la robustesse de cette relation. Et il est arrivé à un résultat intéressant qui conclut à une relation positive, relation forte, significative et positive entre le niveau d'industrialisation et l'émission de l'émission de CO2. Et les conclusions qui suivent, qui viennent d'être présentées, elles sont pertinentes et recoupent largement avec celles qui ont été proposées dans une large mesure depuis le matin, qu'il s'agisse du développement des infrastructures, mais surtout par un point pertinent, en ce qui concerne l'énergie, il met l'accent sur la structuration du mix énergétique, à l'évolution vers des énergies plus propres, plus favorables à la préservation de l'environnement. Je crois que c'est un point important. Et il préconise aussi un élément important, le travail, l'investissement dans la recherche et le développement pour vraiment permettre à l'Afrique de porter elle-même l'industrialisation. Je crois que ce sont des contributions importantes, pertinentes à mettre à l'actif de cette conférence. Pour conclure, Monsieur le modérateur, je pense que c'est une étude très pertinente qui valait la peine et l'auteur s'est efforcé à faire un travail de qualité et qui pourrait être amélioré avec quelques inputs. Et je termine par là en réitérant nos remerciements. Je dirais dire que j'ai eu du plaisir à lire l'article et merci beaucoup. Thank you very much. We've reached the end of our time slot. So if you have any further questions, I suggest you talk to these scholars during the cocktail break. Thank you very much to all the authors, the discussants, and to the audience. Thank you very much.